Agriculture and B stands for C stands for. This is what our set number 1 is all about. Yes sir. A agriculture classified into how many categories? Part 1, part 2. Part 1 try to participate. Sir, supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm, renting or leasing of agro machinery or vacant land for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agricultural produce, agricultural extension services, services provided by any agency for purchase or sale of part 1 or part 2. Chinna part, services provided by way of warehousing of, services provided by way of artificial insemination of livestock other than horses, services provided by way of carrying out intermediate production process as job work, services provided by a fumigation in a warehouse of agriculture produce are taxable. Services provided, storage and warehousing of rice is exempted. Services provided by way of storage or warehousing of cereals and pulses, fruits and vegetables are. B stands for toll charges paid to access road or bridge. Toll charges paid to access road or bridge by payment of. C stands for cab, classified into part 1, part 2, part 3. Part 1 metered cab or auto rickshaw, railway other than first class and AC, monorail, metro, tramway, inland waterways, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel which is situated is exempt from GST. Part 2, service provided by firing of means of transport to a state transport undertaking having a capacity of more than. Service provided to central government way of transportation of passengers by air through regional country airport scheme for which a consideration has been received by way of air in an economic class from the states of originating or terminating from the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Tripura, Bagdodra is exempt from. Non-AC contract carriage other than radio taxi and non-AC stage carriage is exempt from. Are you able to appreciate or understand? Yes sir. I'm moving into the next 3 is called as DEF, D-E-F, DEF. Yes, sir. Part number 2 is the target. Sir, in every part we'll be completing 3 things. Sir, D, diplomatic mission. Another? Diplomatic mission. Services by a foreign diplomatic mission. And the diplomatic mission na mean pandrathu yaru? Appa services provided by a diplomatic mission. Located in India is fully exempted. Located in India is. Ipo various embassies ella irukku illaya? Sir, ipo American embassy irukku. Sir, adhu mari various states oda enna sir, various countries oda embassies India la irukka? They will be helping you to issue the visa process and all. Then any service provided by enna diplomatic mission situated in India is enna from GST. Yes, sir. What is the summary? Service provided to foreign diplomatic mission. Service provided to foreign diplomatic. It is taxable. This is our analysis. Yes, service provided by foreign diplomatic mission is what? Service provided by a foreign diplomatic mission located in India is fully exempted. Repeat once again. Services provided by a foreign diplomatic mission. D stands for அது என்ன diplomatic mission? அப்ப service provided by a foreign diplomatic mission situated in India is exempt from. Pakka? Inor what? Services provided by a foreign diplomatic mission located in India is exempt from GST. I'm moving into E stands for. Sir, transmission or distribution of electricity. So by a transmission or distribution utility. சொல்லு. நம்ம வீட்டுக்கு கரண்ட் வருதா? சார் இப்ப கேரளானா KSEB ன்னு இருக்கு கரெக்ட்டா? இங்கேனா TNEB ன்னு இருக்கா? These guys are called as transmission or distribution utility. இவங்களுக்கு சொல்ற பேர் தான் வீட்ல நீ கரண்ட் பில் பார்த்தேனா அந்த கரண்ட் பில்ல GST இருக்காது because it is enough from GST. அப்ப transmission or distribution of electricity by a transmission or distribution utility is enough from GST. இங்க பாரு, transmission or distribution utility means Central Electricity Authority. இப்பதான் நம்ம Airport Authority of India ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு authority தான் யாரு? Central
or state electricity board, correct இல்லையா, or central transmission utility or state transmission utility notified under the Electricity Act N3 or distribution or transmission license under the N Act or any other entity entrusted with such function by central government or as the case may be by the N government. அப்போ இவங்களை எல்லாரையும் தான் நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு சொல்றது, யூட்டிலிட்டின்னு சொல்றது. அப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பை எ டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூட்டிலிட்டி இஸ் என்ன ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. ஒத்துக்கிற நீ வா சார். செட் நம்பர் 1 A stands for, B stands for, C. Set number 2 D stands for, E stands for, F stands for. D is very easy, correct? Sir, services provided by a foreign diplomatic mission situated in India is fully exempt from GST, correct? Yes, sir. Next one. E stands for electricity. Transmission or distribution of utility electricity by a transmission or distribution utility is exempt from GST. ஒத்துக்கிறியா? அப்ப வீட்ல கரண்ட் பில் பார்த்தேனா கரண்ட் பில்ல என்ன இருக்காது? சார் சர்வீசஸ் பை எ சொல்லு. Electricity distribution utility. Electricity distribution utility. இவங்களே தான் electricity distribution utility. அவங்க ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுவாங்க? எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூட்டிலிட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. எஸ் சார், கரெக்ட் தானே இல்லையா? நம்ம கரண்ட் எங்க இருந்து வருதுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூட்டிலிட்டி கிட்ட தானே வருது. ஆனா அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறாங்க, பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க. அவங்களோட பேருக்கும் பண்ற வேலைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, கரெக்டா? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லு. எரெக்ஷன், commissioning or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of farmer or agriculturalist for agriculture use. இப்போ நீ ஒரு அக்ரிகல்ச்சரலிஸ்டா இருக்க சார், உன்னோட ஃபார்ம் லேண்ட் இங்க தான் இருக்கு. திஸ் இஸ் யுவர் ஃபார்ம் லேண்ட். ஒத்துக்கிறியா சார்? இங்க தான் சார் எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட் இருக்கு. இந்த எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட்ல இருந்து இது வரைக்கும் நம்மளால வயரை இழுத்து சார் இங்க இருக்கிற போர்வெல் ஆர் டியூப்வெல்லுக்கு நம்மளால என்ன சார் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இங்க இருக்கிற அந்த எதை டிரான்ஸ்ஃபார்மரை இல்லைனா வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் லைனை இவங்க தள்ளி 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 இங்க எடுத்துட்டு போய் இங்க ஏதோ ஒண்ணு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க. ஒத்துக்கிறியா? அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா சர்வீசஸ், என்ன சர்வீஸ் இப்ப படி, சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை EDU. யார் EDU? எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூட்டிலிட்டி பை வே ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எரெக்ஷன், commissioning or installation of எது in for extending electricity distribution network. முன்னாடி நெட்வொர்க் இங்க தான் இருந்துச்சு. இப்போ இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்காக அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க, எரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, கமிஷனிங் பண்ணிருக்காங்க ஆர் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிருக்காங்களா? எஸ் சார். for extending electricity distribution network up to the NWL. ஏன்னா இங்க இருந்து இங்க கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்களா? of the farmer or agriculturist for agriculture purpose is என்ன from GST. இப்போ இந்த டியூப்வெல்ல இருந்து ஒரு தண்ணி எடுத்து இந்த ஃபார்ம் லேண்ட்ல போர் பண்ணுவாரா? டியூப்வெல்ல இருந்து தண்ணி எடுத்து ஃபார்ம் லேண்ட்ல போர் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் ஆகுமா? இட் இஸ் என்ன from GST. அப்போ சார் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி பை a transmission or distribution utility is exempt from transmission or distribution of electricity by a transmission or distribution utility is exempt from which is direct service, which is so the first one is என்ன service, other is indirect service. என்ன service சார்? அவங்களுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் என்னவே இல்லை, but still that is exempt from GST. Service supplied by a electricity distribution utility by way of construction, erection, commissioning or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of farmer or agriculturalist for agriculture purpose is exempt from GST. ஒத்துக்கிறியா? அப்ப D stands for diplomatic mission. சொல்றியா? Services provided by a foreign diplomatic mission situated in India is fully exempt from GST. Next one. E stands for electricity. Services provided by way of transmission or distribution of electricity by a transmission or distribution is exempt from GST.
services provided by a electricity distribution utility by way of construction, erection, commissioning or installation of infrastructure for extending electricity distribution up to the tube well of the farmer for is N from GST. Are you really with me? We are done with two slots. Def D mudichachi, E mudichachi pe F ku varama. D stands for E stands for A recall பண்றதுக்கு தைரியம் இருக்கா? A stands for agriculture and classified how many category? Part 1, Part 2. Part 1 supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm, renting or leasing of agro machinery or vacant land for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture produce, agriculture extension services, services provided by any agency for purchase or sale of agriculture produce. Correct? Part 1 or Part 2? Part 2. Services provided by way of artificial insemination of livestock, services provided by intermediate production process as job one, services provided by way of fumigation in a warehouse of agriculture produces, services provided by way of loading, unloading, packing, storage and warehousing of rice is exempted. Services provided by way of is exempted. Otugriya? Sir, if you are repeating that much time, then when you are revising before the examination, you will be feeling less enna tension நீங்க என்ன சார் எடுத்துக்கிட்டா போதும். சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் ரிப்பீட் பண்ண முடியும். நம்ம ரீகால் பண்றதுக்காக தான் இவ்வளோ வாட்டி ரிப்பீட் பண்றோம். அதனால வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட இதை கேட்கறவங்க கூடயே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ரீடிங்னா கடைசியில் எக்ஸம்ஷன் ஒரு டாபிக் இருக்குன்னு தெரியுமே தவிர அந்த எக்ஸம்ஷன் பத்தி தெரியாது. டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் services provided by a foreign diplomatic mission situated in India are GST. Sir, E stands for transmission or distribution of electricity by a transmission or distribution utility is exempt from GST. Sir, services provided by a electricity distribution utility by way of construction, erection, commissioning or installation of infrastructure but for the purpose of extending the network up to the tube well of the farmers for the purpose of agriculture is exempt from. I'm moving into the next one. F stands for என்ன services? Sir, services by RBI. Solle. Is taxable. Is taxable. Is taxable. அப்ப முன்னாடி service provided by RBI என்னவா இருந்துச்சு? அப்ப முன்னாடி service provided to RBI என்னவா இருந்துச்சு? அப்பவும் taxable, இப்போ RBI நாலே taxable. அவ்வளவு முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஒத்துக்கிறேனே? அப்ப services provided by RBI சொல்ல is என்ன? taxable. ஒத்துக்கிறியா? Number 2, sir, services by way of சொல்ல extending deposit சொல்ல loans or advance in so far as the consideration is represented by way of interest or discount other than credit card services. இப்ப நீ பேங்க்ல FD போடுற ஹலோ சார், அப்போ ஒரு காமன் பப்ளிக் இருக்கும் இல்லையா, அவங்க பேங்க்ல என்ன போடுறாங்க? FD போடுறாங்க. और बैंक வந்து காமன் பப்ளிக்கு என்ன தருது? லோன் தருது. இது ரெண்டோட கன்சிடரேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் டிஸ்கவுண்ட்னா என்ன from GST? அப்ப இங்க வர D1 2 3 ஸ்டார்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் டெபாசிட் சொல்லு. அப்ப நீ டெபாசிட் போடுற which is காமன் பப்ளிக் தான போடுவாங்க. or dash in so far இது loans or advance யார் தருவா? பேங்க் நமக்கு தருவான். அப்ப எக்ஸ்டெண்டிங் டெபாசிட் வந்து ஜெனரல் பப்ளிக் பேங்க்ல போடுறது, லோன்ஸ் ஆர் அட்வான்ஸ்ங்கிறது பேங்க் வந்து ஜெனரல் பப்ளிக். அப்ப ரெண்டுமே கவர் ஆகுது இல்லையா? அப்ப சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் எக்ஸ்டெண்டிங் டெபாசிட், லோன்ஸ் ஆர் அட்வான்சஸ் இன் so far as the consideration is represented by way of other than credit card services. other than அப்ப கிரெடிட் கார்டு சர்வீசஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி உண்டு. பேங்க் லோன் எடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் கண்ணா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு தான் நீ வந்து டிஸ்கவுண்ட் வருமா இல்லையானா
சார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் படிச்சிருக்கியா? எஸ் சார். அதுக்கு நீ ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. அப்போ சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை எக்ஸ்சேஞ்சிங் டெபாசிட் லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் ஃபார் which consideration has been received by way of interest or other than is என்ன from GST. அப்போ நீ பேங்க்ல டெபாசிட் போடுற அத சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் எக்ஸ்டெண்டிங் ஆர் லோன்ஸ் ஆர் அட்வான்சஸ் ஆர் என்ன பேங்க் நமக்கு என்ன ஒரு என்ன தருது in so far as the consideration is represented by way of interest or discount. அதுக்கான consideration either எப்படி வருது இல்ல எப்படி வருது discount other than. அப்ப கிரெடிட் கார்டு சர்வீஸ் ஓட இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு என்ன உண்டு? ஆனா நீ ஹவுசிங் லோன் எடுத்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டனேனா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. டர்ம் லோன் வர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் எடுத்து சிசிஓடி எடுத்துட்டு நீ வந்து என்ன சார் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டனேனா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. அப்ப what is the first one? F stands for என்ன services? Okay man, services provided by RBI is taxable. உயிரோட இருக்கியா? Next one sir, services by way of extending deposit, loans or advances for which the consideration has been received by way of other than credit card services is exempt from GST. Inter சொல்லு. இன்டர்னா நடுவுல கரெக்டா? CA ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஃபைனல் அங்கியில இங்கியில மலையறது தான் இன்டர் சொல்லு. சேல் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சி among bank or authorized dealer of foreign exchange or bank and such dealer. அப்ப ரெண்டு bank 1 and bank 2 ஒத்துக்கறியா? authorized dealer 1 authorized dealer 2 or bank 1 and authorized dealer 1. ஹலோ, இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன கரன்சி வாங்குனாலோ வித்தாலோ அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. அப்ப இன்டர் பர்ச்சேஸ் ஆர் சேல் ஆஃப் என்ன கரன்சி between bank or authorized dealer or bank and authorized dealer are என்ன from GST. appreciate பண்ற நீ. வா, F stands for என்ன services? Number 1, services provided by RBI is taxable. ஒத்துக்கற நீ. இரண்டாவது, services provided for which the consideration has been received by way of other than credit card services. Next one sir, inter purchase or sale of between bank authorized dealers, banks and authorized dealers are exempt from. D stands for services provided by a foreign diplomatic mission situated in India. E stands for services provided by way of transmission or distribution of electricity by a transmission or distribution utility. Services provided by erection, commissioning and installation of infrastructure by way of till the tube well of the farmer for the purpose of agriculture. Right? F stands for services provided by is taxable. Services provided by exchanging deposit, loans or advance for which a consideration has been received by way of interest or discount other than inter purchase or sale of foreign currency between banks and authorized dealers are exempt from. Varaja, sir, third one, services by an acquiring bank. Services by a enna bank kekala to any person solle in relation to a settlement of an amount solle kekala up to rupees 2000 in a single transaction transacted through debit card, credit card, charge card or any other payment card service. சார், நம்ம மேபி எஸ்பிஐயோட நம்ம வந்து கார்டு வச்சிருப்போமா? நம்ம நேரா மால்ல போய் ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குறோமா? மால்ல போய் பொருள் வாங்கி நம்ம ஸ்வைப் பண்ணுவோமா? அந்த மால்ல இருக்கிற மர்ச்சன்ட் எஸ்பிஐயோட பிஓஎஸ் மெஷின் தான் வச்சிருக்கணும்னு என்ன இல்ல. அவர் HDFCயோட மெஷின் கூட வச்சிருக்கலாமா? எஸ் சார். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா எஸ்பிஐ கார்டுல இருக்கிற பணம் சார் இன்னொரு பேங்க்குக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதா? So there is a transaction between two banks.
One bank is providing service to another bank. Yes, sir. My dear lovable students, if the transaction amount is up to how much? 2000 for that service which has been provided by one bank to another bank. For them, sir, they will be paying commission among the bank. Yes, sir. That is enough from GST. Exempt from GST. Sir, நான் வாங்கின பொருளுக்கு exempted சொல்லல, நான் வாங்கின பொருளுக்கு என்ன உண்டு? GST உண்டு. ஒத்துக்கிறியா? நீ எந்த பேங்கோட கார்டை தேச்ச? That SBI bank card is the acquiring bank. என்ன bank? Acquiring bank. என்னது? Acquiring bank. So SBI என்ன பண்றாங்கன்னா SBI ல இருக்கிற காசை HDFC ஓட என்ன சார் அக்கவுண்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்களா? Yes, sir. அப்ப SBI is the என்ன பேங்க்? Acquiring bank. ஏன்னா பிகாஸ் நீ கார்டை போட்ட உடனே கார்டுல டீடைல்ஸ் எல்லாமே அக்வயர் பண்ணுது. ஹலோ சார், Yes, sir. அக்வயர் பண்ணி எல்லா பாஸ்வேர்ட் பர்முடேஷன் காம்பினேஷன் உள்ளுக்குள்ள சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா நீ பின்னடிச்ச உடனே என் அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற காசு SBI ல இருக்கிற காசு எந்த அக்கவுண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? இப்ப திருப்படி சர்வீசஸ் பை என்ன பேங்க்? அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரு? Acquiring bank. To any person, to யாருக்கு? In relation to settlement of an amount up to how much? In என்ன transaction? Transacted through credit card, debit card, charge card or other payment card service is என்ன from GST? இங்க பாரு, 2000 ரூபாய் போய் மால்ல போய் பொருள் வாங்குனா அதுக்கு exempted நான் சொல்லல. இதுக்கும் பொருளுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல. ஹலோ, SBI கார்டு வச்சிருக்க, SBI யோட POS மெஷின் வச்சிருக்கேன்னா SBI இருந்து SBI காசு போறதுக்கு கமிஷன் கொடுக்க வேண்டிய. ஆனா SBI யோட கார்டு வச்சிருக்க, HDFC யோட POS மெஷின் வச்சிருக்கேன்னா SBI ல இருக்கிற காசு எந்த அக்கவுண்ட்க்கு போணும்? அப்ப one bank is providing service to another bank. So acquiring bank is the என்ன provider? HDFC is the service recipient. So service recipient has to pay the commission to the acquiring bank. If that amount is up to how much? 2000. It is enna from GST. So the explanation for the purpose of this entry, enna bank means any banking company, financial institution including NBFC or any other person who makes the payment. Who enna? To any person who accepts such card. Hello. அப்ப எந்த கார்டை வச்சு நீ பே பண்றியோ அதுதான் acquiring bank. பக்கா? அப்ப what is the exemption? என்ன சொல்றாங்கன்னா services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to ₹2000 in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card or other payment card services is enna from GST. Exempt from GST. Yes, stands for what? Ready? 1 2 3 start. Services provided services provided by way of extending deposit loans or advances for which the consideration has been received by way of other than inter-purchase or sale of foreign currency between bank, authorized dealer, banks and authorized dealer is exempt from services provided by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to ₹2000 in a single transaction through credit card, debit card, charge card or any other payment card service is enna from GST. Appreciate பண்றியா? I'm moving into the fourth one. Services by an intermediary. Services by a intermediary of enna services? Financial services. Located in multi-services SEZ. Located in with IFSC. With an IFSC status. With an status. To a customer located எங்க? For international financial service in currencies other than is enna from GST. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கதை என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்தியால SEZ ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியா? என்ன எகனாமிக் ஜோன்? அதே மாதிரி புதுசா ஆரம்பிச்ச ஒரு ஏரியா தான் IFSC. என்ன SC? இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் சென்டர். சொல்லு. Now it is there in Gujarat, India. Are you really with me? Gujarat, they have notified that certain place as NSC, IFSC. இந்த IFSC ஜெனரலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா IFSC குள்ளந்து மெயினா இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் சென்டரா they are there to support the என்ன ரெசிடென்ட் நான் ரெசிடென்ட் சப்போர்ட் பண்றதுக்காக தான் because they will be dealing in என்ன கரன்சி அதுக்காக தான் என்ன SC வச்சிருக்காங்க. ஒத்துக்கிறியா?
இப்ப சென்னையில சார் ஐஎஃப்எஸ்சி இல்ல, ஆனா மல்டி சர்வீசஸ் எஸ்இசெட் இருக்கு. எஸ்இசெட் இருக்கு. என்ன எக்கனாமிக் ஜோன்? இப்ப இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனுக்குள்ள இருக்கிற ஒருத்தர், ஹலோ சார், சார் இவர் ஐஎஃப்எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ் எடுக்கிறாரு. என்ன எடுக்கிறாரு? அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சென்னையில தான் என்ன இல்லையே இல்லையே ஐஎஃப்எஸ்சி இருந்திருந்தா என்னோட யூனிட் நான் எங்க ஆரம்பிச்சிருப்பேன். அப்ப நான் இப்ப எங்க இருக்கேன்? சென்னையில எங்க இருக்கேன்? என்ன எஸ்இசெட்ல இருக்கேன்? மல்டி சர்வீசஸ் எஸ்இசெட்ல இருக்கேன். எங்க இருக்கேன்? எனக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் கொடுங்க? ஐஎஃப்எஸ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுங்க. நீங்க அப்படி எனக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தீங்கன்னா, நானும் என்ன ரெசிடென்ட்க்கு என்ன கரன்சில டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவேன். தட் இஸ் எக்ஸாம் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. தட் இஸ் எக்ஸாம் ஃப்ரம். அப்ப ஐஎஃப்எஸ்சி குள்ள இருந்து ஹலோ சார், எஸ் சார், ஒரு என்ன ரெசிடென்ட்க்கு எனி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணேனா தட் இஸ் எக்ஸாம் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. இனி நீ எங்க இருந்து மல்டி சர்வீசஸ் எஸ்இசெட் குள்ள இருந்து ஐஎஃப்எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ் வெச்ச ஒரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற என்ன கரன்சில, தட் இஸ் ஆல்சோ என்ன ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. இப்போ வந்து படி கதை படி சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை எ இன்டர்மீடியரி ஆஃப் என்ன சர்வீசஸ். சோ ஐ ஆம் an intermediary. I am a of என்ன சர்வீசஸ் located in, நான் எங்க இருக்கேன்? மல்டி சர்வீசஸ் வித் என்ன ஸ்டேட்டஸ்? ஐஎஃப்எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ். டூவே யாருக்கு ப்ரொவைட் பண்றேன்? located எங்க? for என்ன சர்வீசஸ்? in currency other than Indian currency is என்ன from GST. Up if any service has been provided by intermediary of என்ன services. சொல்ல என்னது? intermediary of அப்பனா SEZ குள்ள இருக்கனா என்ன SEZ? நான் ஒரு intermediary of என்ன services வர்க் பண்றேன்? intermediary of financial service வர்க் பண்றேனா? மேபி இந்த நான் ரெசிடென்ட் சிச்சுவேட் அவுட் சைடு இந்தியா இருப்பாங்களா, அவங்களுக்கு ஃபாரின் கரன்சி கையில் இருக்குமா, அது இந்தியன் கரன்சியா கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியதா ஒரு தேவை இருந்திருக்கலாம். ஹலோ, அப்ப ஐ ஆம் சார் ஆக்டிங் as a intermediary of located in having the status of providing service to a non-resident in, that is exempt from GST. உயிரோட இருக்கியா? Then இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, explanation for the purpose of this entry, intermediary of என்ன services in an IFSC is a person. அவர் யார்னா who is permitted or recognized as such by N of India or any other regulator appointed for regulation of NSC. நீ ஒரு இன்டர்மீடியரியா இருக்கணும்னா உன்னை கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கணும், கவர்மெண்டோட பர்மிஷன் வேணும். நீயா போயிட்டு நானும் ஜெயிலுக்கு போறேன்னு போய் உட்கார்ந்தா கிடையாது. நம்பர் 2, who is treated as person என்ன இந்தியா resident under the foreign exchange management IFSC regulations 2015. அவரை வந்து person resident என்ன இந்தியாவா ட்ரீட் பண்ணணும். அப்ப ஒரு வெறும் இன்டர்மீடியரி மட்டும் தான், இன்டர்மீடியரி ஆஃப் என்ன சர்வீசஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரின் பேங்க் இருக்கு இல்லையா, அவங்களோட ஒரு பிரான்ச் எங்க வச்சிருப்பாங்கன்னா மல்டி சர்வீசஸ் SEZ குள்ள வச்சிருப்பாங்க. எஸ் சார். So they are intermediary of என்ன services. Sir, they are located inside with என்ன status. In order to provide service to a situated or who is registered under IRDA, Insurance Regulatory Development Authority of India. Hello sir. IFSC guidelines 2015 or IFSC Insurance Office. ஒத்துக்கிறியா? Or who is permitted as such by SEBI under the which is Security and Exchange Board of India, under the Securities and Exchange Board sir IFSC guidelines 2015. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, நான் ரெசிடென்ட்க்கு இந்தியால ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா செபி ரெகுலேஷன்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. நான் ரெசிடென்ட்க்கு இந்தியால இன்சூர் பண்ணனும்னா ஐஆர்டிஏ கீழ எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. நான் ரெசிடென்ட்க்கு சார் இந்தியால டிரான்சாக்ட் பண்றதுக்கு ஐஎஃப்எஸ்சி ஒரு இடத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஒத்துக்கிறியா? ஆனா எல்லா ஸ்டேட்லயும் என்எஸ்சி இல்ல. அப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, அத எஸ்இசெட் இருக்குல்ல, என்ன எக்கனாமிக் ஜோன், அதுல மல்டி பர்பஸ் எஸ்இசெட் இருந்தா, வெறும் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டா இருந்தா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. மல்டி பர்பஸ் என்னவா இருந்தா அதுக்குள்ள நாங்க என்ன ஸ்டேட்டஸ் தரோம்? ஐஎஃப்எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ் தரோம். நீ அதுக்குள்ள ஒரு என்னவா இரு, அது இருக்கணும்னா ஐதர் கவர்மெண்ட் உன்னை நோட்டிஃபை பண்ணணும், இல்லைன்னா சார் உன்னை வந்து ஃபெமா ஆக்ட்ல
ஒரு நான் ரெசிடென்ட் ட்ரீட் பண்ணணும், இல்லைனா ஐஆர்டிஏல நீ ஒரு அப்ரூவ்டு பர்சனா இருக்கணும், இல்லைனா செபில ஒரு அப்ரூவ்டு பர்சனா இருக்கணும். ஹலோ, ஐதர் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு பர்சனா இருக்கணும், ஆர் ஃபெமா அப்ரூவ்டு பர்சனா இருக்கணும், ஆர் ஐஆர்டிஏ அப்ரூவ்டு பர்சனா இருக்கணும், ஆர் செபி அப்ரூவ்டு பர்சனா இருக்கணும். இந்த 4 பேர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி நீ எங்க இருந்தாதான், எஸ்இசெட்டுக்குள்ள இருந்தாதான் உன்னை நாங்க என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? இன்டர்மீடியரி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். ஒத்துக்கிறே நீ? அப்படி நீ ஒரு இன்டர்மீடியரி ஆஃப், இப்ப ஒண்ணும் இல்லப்பா, இங்க பாருப்பா, எக்ஸாம்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா சர்வீஸ் பை இன்டர்மீடியரி ஆஃப் என்ன சர்வீசஸ். Question arises, who is intermediary of financial services? கரெக்டா? இப்ப மேல acquiring bank னா question arises. Acquiring bank is the bank who is making the payment. Hello? Yes, sir. Because that card is acquiring the details of the other bank. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்கிட்ட எஸ்பிஐ கார்டு இருக்கு, ஓகே, பிஓஎஸ் மிஷினும் எஸ்பிஐ இருக்கு, ஈஸியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. எஸ்பிஐ கார்டு இருக்கு, ஆனா நாம் டீடைல்ஸ் அக்வயர் பண்ண போது ஹெச்டிஎஃப்சி வருதுன்னா அப்பவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதுக்கு இன்பிட்வீன் பேங்க் என்ன கேட்பாங்க? கமிஷன். அந்த கமிஷன் கொடுத்துதான் ஆகணும். ஆனா அந்த கமிஷன், சார் நான் சொரண்டினது 2000 ரூபாய் இருந்தா அந்த கமிஷனுக்கு ஜிஎஸ்டி கொடுக்க வேண்டிய கிளாரிட்டி. அப்ப சார் இதே மாதிரி சர்வீஸ் பை an intermediary of என்ன சர்வீசஸ், intermediary of who is located in having the status of IFSC. Hello, who are going to provide service to in என்ன currency is யாரு சார்? intermediary of who may be a person who got the approval from, or who may be a person who took permission from FEMA, or who may be a person who took permission from, or who may be a person who took permission from Pakka. I'm coming to the last one. Service provided by a enna company to basic savings bank deposit account under Pradhana Mantri Jan Dhan Yojana. Anything which are ending with Yojana is exempt from GST. Why stands for? ஆமாப்பா, இப்போ நமக்கு இங்கே இதுலேயே இருக்குப்பா, வைஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் யோஜனா நமக்கு இருக்கு இல்லையா? ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கேட்கல, பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சி, டி, இ, எஃப், ஜி, குட் சார், ஜிடி, ஹெச், ஐ, ஜே, கே, எல், எம், என், ஓ, பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் Q, R, S, T, U, V, vegetables, Y, Yojana. இங்க வா சார், ஜெயஸ்ரீ பீமா யோஜனா is என்ன from GST? Exempt from GST. ஒத்துக்கிறியா நீ? சார் ஆம் ஆத்மி பீமா யோஜனா is என்ன from GST? Life micro insurance product as approved by IRDA up to some amount, I will come at the appropriate time. Varshida pension bima yojana is என்ன from GST? Pradhana Mantri Jeevan Jyoti bima yojana is என்ன from GST? Pradhana Mantri Jan Dhan Yojana is என்ன from GST? Pradhana Mantri வாயில வந்த யோஜனா is என்ன from GST? வாய வந்தன் யோஜனா is என்ன from GST? Exempt from GST. அப்ப any word which are ending with yojana are exempt from GST. எதா புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? அப்ப இங்க வா சார், டெஃப் காது கேக்குதா உனக்கு? D stands for, E stands for, F stands for financial services. financial services na sir F ல ஆரம்பிக்குதா? அப்ப 5 exemptions are there. 5 என்ன சார்? financial services. அல்லவா? கரெக்டா ரீகால் பண்ண. ரெடி? 1 2 3 4. services provided by an RBI is taxable. services provided by fixed deposit loan or advance for consideration has been received by way of other than credit card services. Inter purchase or sale of foreign currency between bank or authorized dealer or banks or authorized dealers are exempt from GST. ஒத்துக்கிறியா? service provided by an acquiring bank to any person by way of settlement of an amount which is up to ₹2,000 by finance or debit card, credit card or charge card or any other card is exempt from GST. ஒத்துக்கிறியா? service provided by intermediary of a financial service who is located in multi-service SEZ who was having the status of IFSC who are providing service to not resident in the foreign currency are exempt from GST. service provided by any bank to who basic savings bank account under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is exempt from. உயிரோட தானே இருக்க? எஸ் சார், ஜிஎஸ்டி கரெக்டாக சொல்லிடுற நீ.
I'm moving into some examples, sir, which has been given under here. With that, we are done with the second slot also. X sells a mobile phone to Y. X வந்து mobile phone வித்திருக்காங்க யாருக்கு? The cost of mobile phone is how much? 40,000. However, X gives Y an option to pay in installment 11,000 every month before 10th day of the following month over next 4 months. So 11,000 into 4 is equal to how much? அப்ப 40,000 ரூபாய் மொபைல் லோன் போட்டு 44,000 ரூபாய் பே பண்ணனும். அப்ப 4,000 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் நினைக்கிறேன். As per the contract, if there is any delay in payment by beyond the end date, Y would be liable to pay additional or என்ன interest amounting to எத்தனை per month? 500 per month for the delay. ஒத்துக்கிறியா? In some instances, X is charging Y rupees how much for the mobile and is separately issuing another invoice for providing the service for extending loan to யாருக்கு? Y. Consideration for which is interest of எவ்வளோ % per month and additional or penal interest of how much per month? For each delay in payment. In this case, penal interest is to be included in the end of supply. In the penal interest end of supply include பண்ணனும், which is as per section 15. As per section end of supply. இன்னும் நம்ம section 15 பத்தி பேசவே இல்ல. ஆனா அந்த பாயிண்ட் இப்ப டென்ஷன் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. The transaction between யாரு and யாரு is for supply of என்ன goods, that is என்ன phone. Accordingly, the penal interest would be taxable as would be included in the value of mobile irrespective of the end of invoicing. This example is connected or related with the value of supply. Penal interest should be included in the end of supply. That's take away. Why it has to be included, we'll be discussing at the appropriate time. Yes, sir, I'm moving into the next example, sir. X sells a mobile phone to Yark. Y. The cost of mobile is 40,000. Y has the option to avail a loan at a % per month 2.5 for purchasing the mobile from Messrs. Yarkitan. The terms of the loan from Messrs. ABC allows Y a period of etra masam to repay the loan and an additional or penal interest at etra masam 1.25 for any delay in payment. We wrote it here. Here the additional or penal interest is charged for a transaction between Yaru and Yaru. And the same is getting covered under entry number N7. Consequently, in this case, penal interest charged thereon on a transaction between Yaru and Yaru would not be subject to GST as would be covered under the NI exemption entry. However, any service or fee or charge or any other charges, if any, are levied by Yaru in respect of transaction relating to extending deposit, loan or advance does not qualify to be interest as defined in exemption notification and accordingly would not be. Moreover, the value of supply of mobile by Y to X to Y would be how much rupees, sir? For the purpose of levy of GST. Up in the first example kum, second example kum. First example la யாருக்கு விக்கிறா? X Y க்கு விக்கிறா. எவ்வளோ மொபைலோட விலை? ஆனா இன்ஸ்டால்மெண்டா கொடுக்குறாங்களா? எவ்வளோ இன்ஸ்டால்மெண்ட்னா 11,000 into 4 comes to 44,000. 4 இன்ஸ்டால்மெண்டா பே பண்ண சொல்றாங்களா? எஸ் சார். ஆனா கான்ட்ராக்ட்ல ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, டிலே ஆச்சுனா ஹலோ சார் அடிஷனல் ஆர் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் தரணும் அமௌண்டிங் டு how much rupees? 500 rupees. ஒத்துக்கிறனே? கரெக்டா? இப்படி ஒரு விதமா அவங்க டிரான்சாக்ட் பண்றாங்க. ரெண்டாவது, சம் இன்ஸ்டன்சஸ் சில கேஸ்ல எக்ஸ் எவ்வளவுதான் வாங்குறாங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் போட்டு தர்றது இல்ல 40,000 for the mobile and separately issuing என்ன invoice, a tax invoice for providing the service of extending dash to Y, loans to Y, consideration for which is in interest of how much per month 2.5% and an additional penal interest amounting to how much per month for each delay in payment. அப்படினா invoice change ஆகுதா? எஸ் சார். இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா this is actually related to end of supply. அந்த செக்ஷன் 15ல penal interest பத்தி பேசாதனால தான் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் தெரியாதது. We will do one thing, we will keep both the examples there, will automatically covered under எங்கனா value of supply. ஏன்னா இங்க value of supply section 15 subsection 1 class A, class B, class C, class D, class E எல்லாம் இருக்கு. inclusion exclusion இருக்கு, ISCA இருக்கு, incidental expenses இருக்கு. சார் subsidy other than government subsidy இருக்கு. any amount incurred by the recipient on behalf of the customer இருக்கு. penal interest இருக்கு. இத பத்தி நமக்கு பேசினா ஓ இது ஜாலி சார் இது.
அதை பேசலைன்னா நான் போய் இப்போ திருப்பி ஃபுல்லாக 15 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இங்கே வரணும். ராங் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் தான். ஐசிஐ இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது ஆக்சுவலாக ஆப்ட் பிளேசஸ் எங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. அப்போ இங்கே வா, வாட் இஸ் செட் நம்பர் 1? ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார், பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார், சி, டி, இ, எஃப் சர்வீசஸ். சார் ஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் ஜிடிஏ. சொல்ல பார்க்கலாம். Goods and we have already talked about GTA somewhere. RCM ல GTA படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? அதே GTA provisions திருப்பி நம்ம ரீகால் பண்ணுவோம். ஹலோ, 7 specified person other than 7 specified person RCM TDS wala. Hello sir. So that will be a revision for you my dear lovable students. அப்ப G stands for goods and அப்ப நம்ம goods ஐயும் முடிச்சிருவோம், GTA முடிச்சிருவோம். H stands for I stands for that will be our slot number 3. ஒத்துக்கறியா? Before you come to slot number 3, be thorough with slot number 1 and slot number 2. Then you won't feel the burden of adding 3 item. You'll be feeling so much comfortable. Read it multiple times. Try to get the flow. Try to say in good flow. Then you will start feeling a good grip. In the coming slot 3 will be completing in GTA and goods. H stands for healthcare services and I stands for immovable property.